Morning children, welcome to science class. Children, last class we completed our unit 3 lesson, isn't it? Energy. Today we are going to start a new lesson, science in everyday life. This is the last unit in term 1 children. So science in everyday life. Children, as you all know, science plays a vital role in our daily life, isn't it? Daily life, every hour, every minute. Science plays a very important role. Science changed our life a lot, isn't it? Children, it may be reversible or irreversible. We can feel a change or we are living a modern life because of this science. So let's see all this in this chapter. Take out your textbook and get ready. We'll move into textbook now, children. Are you all ready with your textbook? Take page number 130, unit 4, science in everyday life. Okay. Introduction. Let's start with introduction. Science has helped us to find solution to many of our problems. It has shaped our daily life also. The world we are living in is not the same as before. Science வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கு. நிறைய நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்கு. அது நம்மளோட லைஃபையும் ஒரு ஷேப்ல அழகான ஒரு ஷேப்ல வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? It is changing every day. In fact, every hour. Science வந்து changes our life every day, every hour, every minute. Okay. We see lot of changes around us. Some of them are reversible and some of them are irreversible. நிறைய சேஞ்சஸ் நமக்குள்ள கொண்டு வருது. நம்மள சுத்தி இருக்கிறது இடத்துக்கும் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நம்ம பாக்குறோம். இதுல வந்து சம் வந்து ரிவர்சிபிளா இருக்கு, சம் வந்து இர்ரிவர்சிபிளா இருக்கு. ரிவர்சிபிள்னா நம்ம வந்து திருப்பியும் நம்ம சேஞ்ச் ஆனது திருப்பியும் வந்து அதே நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியாது. இர்ரிவர்சிபிள்னா ஒன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா it cannot come back to its original. So it is irreversible. Irreversible changes like burning of waste pollute our home and school environment. So irreversible changesல like burning of waste, burn பண்ணும்போது எரிக்கிறாங்க இல்லையா நிறைய பொருட்கள், பிளாஸ்டிக் எரிக்கிறது, டயர் எரிக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. நிறைய ஸ்மோக் வருது, அதனால நிறைய டிசீசஸ் காஸ் ஆகுது இல்லையா. So it pollutes our home and school environment. We need to know about waste management and proper disposal of waste. So we want to know about waste management. Waste எப்படி மேனேஜ் பண்றது, அதை எப்படி ரீயூஸ் பண்றது, ரீசைக்கிள் பண்றது, அது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து அதை டிஸ்போஸ் பண்றது, ப்ராப்பரா என்ன வேலை அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் வேஸ்ட்டை அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So let us study about them in this lesson. First topic, scientists from Tamil Nadu. Tamil Nadu has a long history of science since ancient times. Scientific concepts can be seen in ancient Tamil literatures. So science இது எல்லாமே நம்மளோட பழங்கால olden daysல இருந்தே நம்மளோட ஹிஸ்டரியில இருக்காங்க. சரிங்களா? scientific concepts வந்து can be seen in ancient Tamil literature. பழங்கால தமிழ் இலக்கியத்துல எல்லாம் என்ன பார்க்கலாம், இந்த சயின்ஸ் பத்தின கான்செப்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Tamil Nadu has produced many scientists who have contributed to the world of science. The following table gives the names of some of the scientists from Tamil Nadu and their contributions. So these are the scientists. அவங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? So Dr. M.S. Swaminathan, Genetics Department, Green Revolution. Contributed in Green Revolution. Srinivasa Ramanujam, Mathematics, Composite Numbers. You know, isn't it? Prime and composite numbers, yes. Venkatraman Radhakrishnan, Biology Department, Structure of Ribosome. You'll read it in later. Dr. APJ Abdul Kalam, Aeronautical Engineering, Missile Development. You know APJ Abdul Kalam sir, isn't it? He's a great scientist, children. Sir C.V. Raman, Physics Department, Scattering of Light. This is also you'll read in higher classes. Scattering of light. So these are the Indian scientists. They worked in this department and they contributed this.
Okay, the first scientist we are going to see about Sir C.V. Raman. His period is 1888 to 1970. Chandrasekhara Venkata Raman was born at Tiruchirappalli, Tamil Nadu on 7th November 1888. So Sir C.V. Raman, அப்படி சொல்றோம்ல C.V. என்னன்னா Chandrasekhara Venkata Raman. He was born at Tiruchirappalli, Tiruchi, Tamil Nadu on 7th November 1888. In 1904, he completed his Bachelor of Arts degree at Presidency College, Chennai. So at 1904ல அவங்க வந்து BA டிகிரி முடிச்சாங்க. எங்க முடிச்சாங்கன்னா சென்னை பிரசிடென்சி காலேஜ்ல ஃபினிஷ் பண்ணாங்க. He stood first and won gold medal in physics. So physicsல வந்து he won gold medal. In 1907, he got his Master of Science degree from University of Madras. 1904 he did BA, and in 1907 he did MSc, Master of Science in Physics, from University of Madras. So C.V. Raman won the Nobel Prize in Physics in the year 1930 for his work in scattering of light. So Nobel Prize எப்ப வாங்குனாங்கம்மா 1930ல வாங்கியிருக்காங்க. என்ன ஒர்க்குக்காக வாங்குனாங்க? Scattering of light. In 1954, he was awarded the Bharat Ratna. So in 1954, he received Bharat Ratna award. Okay. Blue appearance of sky. One day in the summer of 1921, Sir C.V. Raman was on the deck of a ship sailing in the Mediterranean Sea. He was observing the blue color of the sky and started reasoning it. So ஒரு நாள் என்னாச்சு, அவங்க வந்து மெடிட்டரேனியன் சீல வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he observed the blue color sky. அதுக்கப்புறம் ஏன் ஸ்கை ப்ளூவா இருக்கு அந்த மாதிரி ரீசன் பண்றதுக்கு தொடங்கிட்டாங்க. He concluded that sunlight is scattered by the gases and particles present in the air. So he comes to a conclusion that sunlight வந்து it scatters by the sunlight வந்து it is scattered by the gases and particles present in the air. Atmosphere வந்து நிறைய gases air particles இருக்கும் இல்லையா? So gases air particles என்ன பண்ணுது, அந்த sunlight வந்து scatter ஆகுது. Scatter, you know children, what is scatter? Yes, scattered by the gases and particles present in the air. So scattered. So light வந்து சிதறல்னு சொல்லுவாங்க இல்ல, அங்கங்க தெளிச்ச மாதிரி இருக்கிறது, சரிங்களா? சோ வந்து ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்னா லைட் வந்து ஒளின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்கேட்டரிங்னா ஒளி சிதறல், அங்கவங்க சிதறி இருக்கிறது. சரி, இது எதனால வருதுன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கு, அதாவது ஏர்ல இருக்கிற கேசஸ்னாலையும் and some of the particles present in the air. Okay, the white light we see is composed of different colors such as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. நம்ம white light பார்க்கிறோம். Yeah, but the white light what are the different colors? It is composed of different colors such as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. நம்ம வந்து விப்ஜியார்னு சொல்லுவோம். Among these colors, blue is scattered more. இந்த கலர்ஸ்ல இருந்து விப்ஜியார்ல இருந்து ப்ளூ கலர் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஸ்கேட்டர் ஆகுது, சரிங்களா? Because of this reason, sky appears blue most of the time. During sunrise and sunset, rays have to travel long distance. As they travel, all other colors except red are scattered. So sky appears red at sunrise and sunset. See here, white light it is composed of many different colors such as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Isn't it GR? Among this என்ன ஆகும்னா வந்து blue color மட்டும் நிறைய scatter ஆகிறதுனால we can able to see the sky in blue color. So but during sunset and sunrise what happens is red color. Okay, the rays வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து travel பண்ணுது இல்லையா? Rays have to travel long distance, isn't it? So அப்படி travel பண்ணும்போது what happens, ரெட் கலர் வந்து நிறைய ஸ்கேட்டர் ஆகி நம்மளுக்கு அந்த சன்ரைஸ் போது மட்டும் அந்த ஸ்கை வந்து கொஞ்சம் ரெட் கலர்ல நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க சன்ரைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ரெட் அந்த மாதிரி கலர்ல இருக்கும், சரியா?
because red is scattered more. National Science Day is celebrated on 28th of February in order to commemorate the invention of the Raman effect by Sir Chandrasekhara Venkata Raman on the same day in the year 1928. So National Science Day ன்னு கொண்டாடுறாங்க. அது எதுக்குன்னா அதே இதுலதான் அதே நாள்லதான் வந்து சர் சி.வி. ராமன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க? தி ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த டேவை தான் வந்து நம்ம வந்து நேஷனல் சயின்ஸ் டேன்னு செலிப்ரேட் பண்றோம். Who is the children? Everybody knows him, isn't it? எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்ல அவங்களுக்கு. ஓகே. He is Dr. APJ Abdul Kalam. His period is 1931 to 2015. So, Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam was an aeronautical scientist. Okay. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, was an aeronautical scientist. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam was an aeronautical scientist. Aeronautical scientist na விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர். He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. He got his Bachelor of Science, that is BSc degree, from St. Joseph's College, Tiruchirappalli in 1954. In 1960, he got his degree in Aeronautical Engineering from Madras Institute of Technology. Okay, so APJ Abdul Kalam வந்து, he was born on 15th October 1931 in Rameshwaram. He was a aeronautical scientist. Okay, விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர். சரிங்களா? அப்புறம் அவர் வந்து அவரோட பேச்சுலர் டிகிரி, தட் இஸ் பிஎஸ்சி டிகிரி வந்து சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் திருச்சிராப்பள்ளியில படிச்சாங்க in 1954. 1960ல he got his degree in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. விண்வெளி பத்தி படிக்கிறது தாமா இது, அதாவது ஸ்பேஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் aeronautical engineering. Okay, so he was involved in India's missile development program and thus came to be known as Missile Man of India. So he was involved in India's missile development program. Missile na ஏவுகணை, சரியா? So missile development program, and the missile development programல he was involved. அதுக்கப்புறம் அது என்னாச்சு, he came to known as Missile Man of India. ஏவுகணை மனிதன், இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதன்னு பேர் எடுத்தார் அதுல. சரிங்களா? This missile will carry the explosive warhead. அந்த கரெக்ட் அக்யூரசிலையும் ஹை ஸ்பீட்லயும் வந்து கொண்டு போயிட்டு வெப்பன் வந்து பிளேஸ் பண்ணும். சரிங்களா? So he also served as the President of India, that is from 2002 to 2007, and widely referred to as the People's President. So APJ Abdul Kalam was referred as the People's President. He was awarded Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, and Bharat Ratna in 1997. So he was awarded with very honorable award, that is Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, and Bharat Ratna in 1997. He has written many books like Wings of Fire, India 2020, and Ignited Minds. Okay. Now coming to the next topic, changes around us. Changes around us. நம்மள சுத்தி நடக்கிற மாற்றங்கள். சரிங்களா? Change is the transition of a substance from one form to another. Change na என்னமா, ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு வந்து மாற்றம் அடையிறது தான் நம்ம சேஞ்ச்னு சொல்லுவோம். சரியா? We see many changes around us. We see changes like day and night, summer and winter, and so on. We also see changes in objects, growth of a tree, ripening of fruits,
falling of leaves or some of the changes taking place around us. Okay, changes na மாற்றம் இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன பார்க்கிறோம்? டே நைட் மாறி மாறி வரது பார்க்கிறோம். சம்மர், வின்டர், ஆட்டம், மான்சூன் இந்த மாதிரி சீசன்ஸ் வரது பார்க்கிறோம். We also see changes in objects. அப்புறம் growth of a tree, ஒரு சின்ன சாப்லிங்ல இருந்து பிளான்ட் வந்து அதுக்கப்புறமா ட்ரீ ஆகிறது, அப்புறம் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், காயில இருந்து அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பழமாகிறது, அப்புறம் ஃபாலிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் தட் டேக்கிங் பிளேஸ் அரவுண்ட் அஸ். யூ கேன் ஆல்சோ அப்சர்வ் சேஞ்சஸ் இன் யூ ஆல்சோ. எஸ், உங்களுக்குள்ளயும் நீங்க நிறைய சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன சேஞ்சஸ் பார்ப்பீங்க? உங்களோட ஹைட், வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், ஹேர், நெயில் க்ரோ ஆயிருக்கும். You have grown up as a whole compared to last year. நீங்க லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்திருப்பீங்க. சரியா? ஒரு கம்ப்ளீட்டா வளர்ந்திருப்பீங்க. These changes can be classified as reversible and irreversible changes. So இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸா வந்து பிரிக்கலாம். என்னன்னா reversible, irreversible. So changes around us can be classified into two: reversible changes, irreversible changes. Let's see first about reversible changes. Changes which can be reversed are called reversible changes. If you keep water in the freezer for some time, it is transformed into ice. If it is taken out, it becomes water again. This is a reversible change. So reversible changes தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம எது வந்து திருப்பியும் வந்து அதேவா ஒரு பொருள் வந்து இன்னொரு பொருளா மாறும், மாறின பிறகு திருப்பியும் அதோட ஃபார்முக்கு கடைசியில வந்துரும் இல்லையா? அதுதான் வந்து ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சோடனே என்ன ஆகும்? ஐஸா மாறிடும் இல்லையா? ஸோ சாலிடா மாறிடும். லிக்விட்ல இருந்து அது சாலிடா மாறிடும். நம்ம அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம்? அதை கூல் பண்ணுவோம். வெளியில வச்சு கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த சாலிட் வந்து it gets cooled and changes to liquid, isn't it? Heat கூட பண்ண வேண்டாம், நம்ம வெளியில வச்சாலே what happens? Ice cubes melt ஆகி it changes to liquid, isn't it? So அது என்னவா இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டரா தான் இருந்தது, மறுபடியும் அந்த ஒரு ஃபார்ம்க்கே வந்துருச்சு இல்லையா? வாட்டர் ஃபார்ம்க்கே வந்துருச்சு இல்லையா? நடுவுல வந்து ஐஸா மாறிச்சு. again it transformed to the same liquid form, isn't it? So this is the reversible change. Irreversible changes, changes which cannot be reversed are called irreversible changes. These type of changes cannot be reversed. அதோட own formக்கு வரவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபார்ம்ல இருந்ததோ அதுக்கு வரவே முடியாது. once வேற ஃபார்ம் மாறிடுச்சுனா அதோட previous formக்கு வரவே முடியாது. If you burn a piece of paper, it burns and turns into ash. It cannot become paper again. This is an irreversible change. So ஒரு பேப்பர் எடுத்து நம்ம burn பண்றோம், அது என்ன ஆகும்? ஆஷா மாறிடும், சாம்பிளா மாறிடும் இல்லையா? அதை திருப்பியும் நம்ம பேப்பரா மாத்த முடியுமா? அந்த ஃபார்முக்கு வந்துருமா? பேப்பர் ஃபார்முக்கு வருமா? வராது இல்லையா? So this is called as irreversible changes. So irreversible changes are also known as permanent changes. இதுல என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா, ப்ராசஸஸ் லைக் heating, burning, mixing and powdering cause permanent changes. So what are all the process cause permanent changes? Heating, burning, mixing and powdering. These are all the changes cause permanent changes. So these are called as irreversible changes. So look at this. A paper is burning and it is becoming ash. Can we make this ash into paper again? We can't, isn't it? So this is irreversible change. So you can do this activity, children, to know more about reversible and irreversible change. Activity 1 to படிச்சு பாருங்க. ஓகேவா? See here, activity 1, take an elastic band and stretch it to the maximum. Now release it. What do you observe? ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அதோட பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துரும் இல்லையா? So this is reversible. So now what you do? Cut it now into pieces. அதை வந்து இப்ப நிறைய பீசஸா கட் பண்ணிடுங்க. Can you get the band back again? திருப்பியும் அதே ஃபார்முக்கு கொண்டு வர முடியுமா? இப்ப அந்த பேண்டை வந்து கட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, அந்த ரப்பர் பேண்டை திருப்பியும் வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும், எலாஸ்டிக் பேண்டை திருப்பியும் எடுத்துட்டு வர முடியுமா அதே பொசிஷனுக்கு? No, we can't, isn't it? So this is irreversible change. Now take a balloon and blow air into it. You can see that the shape and size of the balloon is changed.
Now let the air escape from the balloon. What do you observe now? So இப்ப நம்ம ஒரு பலூன் வச்சு நம்ம ஆக்டிவிட்டி பார்க்க போறோம். பலூன் வந்து நல்லா ப்ளோ பண்ணிடுங்க. ப்ளோ பண்ணா என்ன ஆகும்? பலூன் வந்து குட்டியா இருந்தது வந்து என்ன ஆகும்? பெருசா இருக்கும். ஷேப் வந்து பெருசா இருக்கும். சைஸும் வந்து பெருசா தெரியும் இல்லையா? ஸோ பலூன் வந்து அதோட ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க? அது பலூன்ல இருக்கிற ஏர் எல்லாமே லெட் அவுட் பண்ணிடுங்க. சரியா? லெட் த ஏர் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி பலூன். ஸோ எல்லாமே வெளியில எடுத்துட்ட உடனே என்ன ஆகும்? பலூன் கம் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன், ஒரிஜினல் ஃபார்ம், isn't it? So this is reversible change. Now what you do is, now blow it to its full size and prick it with the tip of a pin. It is burst now. Can you get the balloon back? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நல்லா ப்ளோ பண்ணிட்டு ஒரு ஷார்ப் பின் வச்சு அதை பர்ஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு அந்த பலூன் கிடைக்குமா அதே மாதிரி? இல்ல இல்லையா? It is burst already. So it is irreversible change. Okay, Mama? From these activities, we can observe some differences between reversible and irreversible changes. Differences between reversible and irreversible changes are listed below. Children, with this, we'll stop for today's class. Tomorrow, let's continue the lesson, children. Okay, see you all in the next class, children. Today we discussed about some of the scientists, what is reversible and irreversible changes. See you in the next class, children. Thank you.